is VGN Fairmont, Gindi Industrial Estateல லொக்கேட் ஆயிருக்கு. எனக்கு பர்சனலாக இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்த ஒரு மேட்ரு என்னென்னா, சுற்றி ஃபேக்ட்ரிஸ் தான். அந்த ஒரு ஜோனில் வந்துட்டு ஒரு ரெசிடென்ஷியல் அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்குன்றதே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஜக்ஸ்டபொசிஷனாக இருந்தது. And then funnily the apartment that we are in is 13B. We are on the 13th floor. It's a river view facing apartment. டிசைனராக நான் இந்த இடத்துக்கு வந்து பார்த்தப்போ that is something that caught my eye very much. And it's also like west facing தான் இருக்கும். ஸோ சன்செட் ஸ்டார்டிங்லேருந்து அப்படியே அந்த ட்ரான்சிஷனே வந்து உங்களுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். கிளைண்ட் என்கிட்ட வந்துட்டு the only thing that he asked was make this space as quirky as you can, as playful as you can, explore the design as much as you can. ஒரே ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எனக்கு என்னென்னா பட்ஜெட் ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க. ஆஸ் எ டிசைனராக எனக்கு வந்து ஐ திங்க் வாட் மோர் கேன் ஐ ஆஸ்க் ஃபார். He wanted a very minimal space. So the more floor space that we have, the more big the room would start to look like. And the look and feel wise என்ன இருக்கணும்னா, he wanted the space to be very cozy, ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக, அந்த மாதிரியான ஒரு வைப்பில் தான் வந்து the space should revolve around அப்படிங்கிறது தான் அவரோட ரிக்வயர்மெண்ட்டாக இருந்தது. ஸோ படைப்பு வந்து the first thing that we do, நாங்கள் வந்து ஒரு டிசைன் தீம் ஒன்று அரைவ் பண்ணிடுவோம் to streamline the design process. இப்போ when we are designing home, they need to get some sort of a sense of belonging there. ஆனால் அதை அவங்க நரேட் பண்ணும்போது நம்ம டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுக்கும் அதுக்கும் நிறைய கேப் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. பை கம்மிங் அப் வித் திஸ் டிசைன் தீம், we kind of figure out, irrespective of what they bring, it would still feel like it belongs to the space. இந்த பர்டிகுலர் ஹவுஸுக்கு வந்து the design theme that we had was something very minimal, and then we play with this concept called Triplo வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ஆண்டாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, which plays a very important role in Padaipu's design process. To put it short, இப்போ நம்மளுடைய ஜென்ரல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆந்த்ரோபோசென்ட்ரிக்காக ஹியூமன் டாமினேட்டிங்காக தான் இருக்கும். இந்த ஹையரார்கி ஸ்கேலில் பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன் would be on the top, right? Triplo gives us an opportunity to have a very different perspective towards this approach. They remove the hierarchy of humans. They put everything on a flat plane. It gives us some sort of agency and some sort of autonomy to explore a lot of things. One more thing that Triplo facilitates us னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம இந்த ஒரு கான்வர்சேஷனில் ஹியூமன் எடுத்துட்டோம்னா எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் லைஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஜோனில் தான் வந்து இட் ட்ரைஸ் டு ரிவால்வ். நீங்கள் வுட்டும் ஃபயர் எடுத்திங்கன்னா, irrespective of human existence and presence, wood would still have a conversation. Fire burns wood. So நம்ம டிசைன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அப்படி பார்க்கும்போது I'll explain with an example. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு சேர்ன்னு நான் சொல்லணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் கம்ஸ் டு யுவர் மைண்ட் இஸ் உங்களுக்கு ஒரு சீட்டர், ஒரு பேக் ரெஸ்ட், ஒரு 4 கால் இருக்கும், அதுதானே சேர். பட் ட்ரிபிளோனுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து when you approach something, we don't need to design a chair. We have to design an object that's starting to behave as a chair. ஸோ நம்ம 4 கால் இருக்கணும், உட்காரத்துக்கு ஒரு இடம் இருக்கணும், பேக் ரெஸ்ட் இருக்கணுன்றதே கிடையாது. As long as the object functions as a chair, it will be fun. So அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் a lot of elements were designed in this space. The philosophy of Triplo வந்து இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் எப்படி ப்ளே ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா ரூம்லேயுமே வந்து ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும். அந்த ஆப்ஜெக்ட் would try to behave as something to do a corresponding function of that space. So living roomல பார்த்தீங்கன்னா we have a TV unit. It is a very sculptural piece. So it is basically an object that tries to do the job of a TV unit. Client எங்களுக்கு கொடுத்த brief என்னன்னா, he wanted an object that feels like as if it's floating in the middle of the air. So that was a challenge. And it's also not a small object. It's a very monolithic, long, single piece of an object. He also wanted it to be a very stable piece of object. So people can actually sit on top. அந்த மாதிரி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் வந்து அதை டிசைன் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. வால்ல இருந்து அது அட்டாச் ஆன மாதிரியே இருக்காது. It would be at least like 6 to 8 inches away from the wall. And அந்த கேப் வந்து இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு we gave artificial lighting behind it. அப்படியே நீங்கள் லிவிங் ரூம்லேருந்து நீங்கள் மாஸ்டர் பெட்ரூம் போனீங்கன்னா, we have very interesting thing called paradoxical TV unit / wall unit அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ளே ஒன்று பண்ணியிருந்தோம். அந்த paradoxical question என்னன்னா, is it a TV unit that is becoming a wall or is it a wall that is becoming a TV unit அப்படிங்கிற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ். எங்களுக்கு அந்த ஒரு வால் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் it took us almost a month. We have to make sure அந்த ஆப்ஜெக்ட்டும் அந்த வாலும் ஒரே பீஸாக இருக்கிற மாதிரி we'll have to make. And then the வாலுக்கும் அந்த கேபினெட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ட்ரான்சிஷன் இருக்கு இல்லையா, it took us almost 1 to 2 weeks to figure out the transition. And then painting played a very important role in making sure it looks like
one single piece. We had to do almost like 8 to 10 layer coat of paint one after the other. One coat adichittu we had to like sand it so that it looks very smooth, and then we had to coat it again and again. It has a very soft texture to it, and towards the end we somehow achieved the look and feel that we were going after. அதே மாதிரி அங்கேருந்து இஃப் யூ மூவ் டு த என்டர்டெயின்மெண்ட் ரூம், அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டோப்பலாஜிக்கல் எக்ஸ்ப்ளரேஷன் மாதிரி இருக்கும். தெல் பி அன் ஆப்ஜெக்ட் வித் ஸோ மெனி லெவல்ஸ் இன் இட், அண்ட் இட் ஆல்சோ ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ். அகெயின் இட் டஸ் தி ஜாப் ஆஃப் டிவி யூனிட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். இதனுடைய இன்டென்ஷன் பிஹைண்ட் திஸ் பர்டிகுலர் டிசைன் மூவ் இஸ் டு பிரிங் இன் சம் சார்ட் ஆஃப் அன் ஆம்பிகுவிட்டி இன் டு த பீஸ். அண்ட் தென் நீங்கள் அந்த விஷுவலாக அந்த ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னாலும் இட் ஃபீல்ஸ் a little alien to the space, but it's like something that has come and landed in that particular space that's starting to do the job of a TV unit. And then from the entertainment room, if you move to the guest bedroom, அங்கே 111 direct influence இல்லைனாலும் இந்த லைன் ஆஃப் தாட்லேருந்து what we wanted to do was, ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் வார்ட்ரோப் இருக்குது. சரி, வார்ட்ரோப்னா ஜென்ரலாக என்ன இருக்கும், கீழே இருந்து ஒரு 7 feet வரைக்கும் ஒரு வார்ட்ரோப் இருக்கும், அதுக்கு மேலே ஒரு லாஃப்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த அப்ரோச் வந்து if we break, what happens then? We thought, சரி, why don't we create a floating wardrobe? What if we push the wardrobe to the top? So we pushed that, and then அந்த verticality establish பண்ணுறதுக்காக வந்து we created a custom handle that runs from the bottom till the top. நீங்கள் பிடிக்கிற இடம் would be little more bigger. அதுக்கப்புறம் அந்த ஹேண்டில் அப்படியே just thins out. And then அந்த floating character வந்து இன்னும் emphasize பண்ணுறதுக்கு we created a light underneath. அதே மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து we have a very playful and quirky dressing unit. அந்த dressing unitனுடைய மிரர் பார்த்தீங்கன்னா it will basically be piercing through the cabinet, and then அதனுடைய போர்ஷன் கீழே கொஞ்சம் ப்ராஜெக்ட் ஆகிருக்க மாதிரி இருக்கும். We designed a coffee table. It had a very sharp edge, or pyramidal structure மாதிரி இருக்கும். We call it a ziggurat. Funnily, it turned out to look like a coffin table. So we named it Coffee in Table. So it's like a coffin table மாதிரி. He liked it so much that இல்லை எனக்கு இந்த காஃபின் டேபிள் வந்து இங்கே இருக்கிறத விட ஆஃபீஸில் இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு he just took it with him. எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பேஸில் மட்டும் அந்த எலிமெண்ட்ஸ் இல்லாமல் there will be some sort of conversation that keeps happening between the elements. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லிவிங் ரூமுக்கு வெளியில் வந்து we have a bar cabinet. Again, அந்த டிசைன் ஸ்டைல் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஷார்ப் கட்ஸ், இந்த டைமண்ட் கட்ஸ் மாதிரி இருக்கும், அந்த ஆங்குலர் கட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அந்த பார் கேபினெட்லேயும் you will find it. And similarly, in the entertainment room, we have this interesting floating bookshelves. So it starts to look like as if these objects have some sort of ongoing conversation between them. And foyerல இருக்கக்கூடிய ஷூ கேபினெட்னுடைய ஃபார்மும் பார்த்தீங்கன்னா it will be little bit tilted இருக்கும். And again, on the shape of the shoe cabinet பார்த்தீங்கன்னா it would have conversation with the other elements like the object in the living room, the bar cabinet and the bookshelves. இன்னொரு பாயிண்ட் டு பி நோட்டட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரூமுக்குமே ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டர் இருக்கும். ஸோ மாஸ்டர் பெட்ரூமில் வந்துட்டு he wanted to have this sort of a New York loft style of aesthetics in that space. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூமே வந்து ரொம்ப ஒயிட்டாக இருக்கும். And then you'll have this exposed brick that we used. அந்த எக்ஸ்போஸ் பிரிக்குமே வந்து ஒரு ஒயிட் ஷேடில் தான் இருக்கும். அந்த ரூமில் வந்து we would have come up with a wardrobe. அந்த வார்ட்ரோபும் வந்துட்டு it has a very black and ஒரு frosted glass feeling இருக்கும். The idea is again, அது வந்து ஈவினிங்கில் பார்க்கும்போது if you turn on the lights, it gives a very ஒரு mysterious ஃபீல் ஒன்று இருக்கும். அந்த கிளாஸ் பின்னாடி என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு க்யூரியாசிட்டியை வந்து நமக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு லுக் அண்ட் ஃபீலில் வந்து we would have designed the wardrobe. Kitchen was a very interesting space for us because அங்கே வந்துட்டு டிசைன் வைஸ் ரொம்ப பெருசாக எங்களுக்கு ப்ளே பண்ணக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மொமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நாங்கள் என்ன எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ட்ரை பண்ணோன்னா, சரி மெட்டீரியாலிட்டிலையும் கலர் பேலட்லையும் நம்ம ப்ளே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிச்சனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா we came up with this shades of black and grey. ஸோ கீழேருந்து பார்க்கும்போது it starts from black and it slowly transitions to grey. நாங்கள் வந்துட்டு we wanted to have a very experimental material in the residential spectrumல, and also in the black to grey transitionக்கு contribute பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் we came up with stainless steel. So
the moment we introduced stainless steel into the space, அது அந்த என்டையர் ஸ்பேஸ்னுடைய வைபே வந்து அப்படியே மாற்றிருச்சு. இட் மேட் இட் வெரி கண்டெம்பரரி, வெரி எட்ஜி. அகெயின் அந்த ஒரு நியூயார்க் ஸ்டைல் ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்கும்போது இட் டிட் தி ஜாப் ஃபார் அஸ். I feel like this house has two different lives. So sun இருக்கும்போது இந்த vibe of the space would be very different. Sunsetக்கு அப்புறமா the vibe of the space would be very different. After sunset, artificial lighting takes over the space. And மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா we've used 3 different types of lightings. So one would be the ambient light, and then the other would be the task light, and then other would be the accent light. And also this entire house is automated, and all the lights that we used are all RGB colors. So if you want to go on a party mode, ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா கலர்ஸுமே வந்து அந்தந்த லைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிட்டு லிட்ஸ் அப் த ஸ்பேஸ். You have a very beautiful view of this apartment from the balcony, especially after sunset. நீங்கள் வந்துட்டு விண்டோலாம் திறந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா the city would be lit, so that would be a very beautiful view. Again, இப்போ நம்ம பால்கனிலேருந்து இந்த இடத்த பார்க்கும்போது you just turn on the ambient lights and leave the space. அதுவே வந்து உங்களுக்கு ஒரு அவ்வளோ ஒரு ரிலாக்ஸ்டாக ஒரு கோசியான ஒரு ஆம்பியன்ஸ் வந்து லைட்டிங் மூலியமாகவே we would have achieved throughout the entire apartment. When we talk about material palette, we're very particular about going with a very neutral palette for a couple of reasons. ஒன்று வந்து அந்த warm and coziness வந்து இந்த beiges and browns ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து it brings into the space. Secondly, நீங்கள் இந்த பேலட்டில் என்ன கலர் வேணாலும் கொண்டு வரலாம். You can bring in the most poppiest red, or a flashy yellow or green or blue, whatever color you bring in, it would still feel like it belongs to the space. ஒரு ரஸ்டிக் கேரக்டர் வந்து இந்த லிவிங் ரூமுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we did this oxide finish. ஸோ அந்த லாங் வால் வந்து பிளாங்காக விடுறதுக்கு பதிலாக if we can bring in that sort of a texture and character to it, அந்த monotony வந்து அது பிரேக் பண்ணிடும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷனில் we tried to explore. We strongly believe every space has a story to tell you. The story that is being narrated by the space combines with the story that the client wants to narrate for themselves. When these two marry, ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மொமெண்ட் would be created in that particular instance. And அந்த ஸ்டோரி அண்ட் நரேட்டிவை வந்து கிராக் பண்ணுறதோ ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதோ is what we think as a design challenge from our perspective, and that would be the point of departure where Padaipu's design process would be kicked in, and அதிலிருந்து தான் அந்த த்ரெட்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி we go through the entire space. இந்த ஃபிலாசபி, இந்த ட்ரிப்பிளோ அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீங்கள் இதை வந்து ஒரு ஸ்பேஸாக பார்த்தீங்கனாலும் you would still be excited when someone is walking into the space. அந்த ஒரு moment of awe இருக்கும். என்னடா இது நல்லா இருக்கே, சூப்பராக இருக்கே, புதுசாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And then when the client starts to narrate this, there is a deeper meaning to everything. So layer after layer நீங்கள் peel பண்ண there's so much depth and so much to talk about, to converse about, to develop further. ஸோ அந்த ஒரு மொமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸைட்மெண்ட் வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணுறது இஸ் வாட் வி ட்ரை டு டூ. அண்ட் ஐ ஃபீல் லைக் இந்த வீட்டில் வந்து அந்த நரேட்டிவ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாகவே செட்டாக இருக்குது. வி ஹேவ் ஸோ மெனி parallel narratives that we can talk about and explain about to anyone who is walking into this space.